everyone! So, nada karay package from M&F. Thank you so much, M&F, for sending this. And atong i-review ilang perfume. So, first, ato sang gi-open. Grabe, pagka-bubble wrap ha. Mo-order mo ani guys. Hindi mo ma-worry na ang abot kay pila na ka-layer sa bubble wrap. Grabe dude. Here we have our 3 scents. First na itong i-try is si Premium Cloud. This is inspired by Ariana Grande's Cloud. 60 ml na day ni guys ang usa. Dili na ako gayong anak kay dili na ako i-try ang uban. Okay. Muta. Grabe, humot kayo. As in, no joke, humot yun. Humot kay guys. Grabe, tag 299 lang ni. Next is si Premium Vanilla Lace inspired by Victoria's Secret's Vanilla Lace. Humot po. Humot yun. Libog na dyan ko kung sa akong tapuan ani. Tapuan sila tanan. Last is si Premium Meow. Inspired din siya guys by Katy Perry's Meow. Hala, uy. Humot kayo guys. Humot kayo as in. Maglibog ko sa akong piliun. So, atong i-rank guys. So, ang top 1 is si Premium Vanilla Lace. Humot yun siya guys as in. Top 2 na ako is si Premium Cloud. Top 3 is si Premium Meow. Thank you so much, M&F!